Dear all, today we have a few changes in our schedule because two people who were supposed to give a talk apparently got sick, but Maxim Bobrin is ready, so we start with Maxim's talk on harm measure. Maxim, go ahead, please. Okay, thanks. So I'm going to talk about harm measures. Well, first of all, I want to say a few words about like the intuition about why we even need like some measure. Well, harm measure is like the natural generalization of Lebesgue measure, like on ordinary Euclidean space. Like for example, there is like need to, for example, in random matrix theory, there is need to sample from the unitary group of matrices. So the usual like probability measure doesn't work. So we need something like the translation invariant generalization of uniform distribution. So here's like the harm measure appears. So first of all, I want like for technical reasons, it's much more convenient to work with not absolutely general like locally compact group, but to restrict attention to groups that are both compact and Hausdorff. So like all of the cool theorems like Fubini and Ries representation theorem can work. So first of all, I'll give the definitions like for sigma compact topological group and the local compact group. So locally compact group is the topological group whose topology is locally compact and Hausdorff, and for the topological space, it's said to be sigma compact if it's the union of the countably many compact subspaces. So it should be noted that if G is locally compact group, then there is open subgroup G0, which is locally compact and sigma compact. So we can like okay, so now I'll give the I mean that we can restrict our attention to the sigma compact Hausdorff case. Okay, so now I'll define the random measure. In order to define the harm measure, I'll define first of all random measure. So let X be sigma compact locally compact Hausdorff topological space. The usual Borel sigma algebra on X is the sigma algebra is generated by the open subsets of X, and the Borel measure is the countably additive non-negative measure like to the real numbers. So a random measure on a Borel measure is obeying three additional axioms. That is, first one is local finiteness. That is, measure is finite for every compact set in X. The second one is irregularity. That is measure of some measurable set from X is the supremum of all is like the supremum over all compact subsets of E. And the last one is autoregularity. That is the infimum of the all open U from the X that contain E. And of course, E should be Borel measurable set. So, like I said before, let G be sigma compact locally compact Hausdorff group. A random measure mu is called left invariant if one has like mu
GE equals mu E. And the same for the opposite case. Then it's called the right invariant radon measure. And so a left invariant Haar measure is a non-zero radon measure, which is left invariant. And the same definition is for the right Haar measure. And Haar measure is called B invariant if it's left and right left and right invariant. So so now I want to give some examples of the Haar measures defined on some spaces. Like, for example, Rn is the usual. If you consider Rn as a topological group with additive structure, then the Lebesgue measure is the natural B invariant Haar measure. The same, and also if we consider the non-negative real numbers with the multiplication, then Haar measure is the one form given given like this, and it's easy to show that it is indeed work, because the integral just will be the natural logarithm. Then some constant will be will cancel out if we in order to check the like translation invariance, if we multiply this by some constant number. And also there is an interesting case, which is when our group is the general linear group, then one such Haar measure is given by the following integral with respect to dx, that is the ordinary Lebesgue measure on Rn squared. Well, I'll skip the proof because it's quite technical, but maybe I will back to this if some time left. So now I'm going to prove the existence and uniqueness of Haar measure. So yeah, let G be a sigma compact locally compact Hausdorff group. Then there exists a left invariant Haar measure mu on G. Furthermore, this measure is unique up to scalars. That is, if there are two measures mu, two left invariant Haar measures mu and nu, then it should be the case that the nu equals to lambda mu, like in the Radon-Nikodym sense, for some scalar lambda. So I'm going to prove the uniqueness first. So in order to do this, I'll state the theorem due to Markov-Kaputani. So let X be sigma compact Hausdorff space. Then to every linear functional I from this space of like define I this map, which is non-negative, then we can associate a unique Radon measure mu such that I equals to the following integral with respect to this measure. Like, and conversely, for each Radon measure mu, the following function E mu is non-negative linear functional on the space of all continuous compactly supported complex valued functions. Okay, so the proof is not hard. So let's like assume there are two such measures. I will prove just for the left invariant Haar measure because the right invariant case is similar. So
let mu and nu be two left invariant Haar measures on G. So we need to prove that nu is the scalar multiple of mu, as stated before. Like from the theorem above, it's enough to show that I nu is a scalar multiple of E mu. That is the following equation. Okay, so now the idea to show this equality, the idea is to approximate both both functions from the space. Maxim. Yeah. Sorry for interrupting. What are F and G here? F and G are like functions, a function from the space of all continuous, compactly supported complex values functions. Like F is the function from J to complex numbers. F is a function from my group G to complex numbers. That's a function. I see. And why will you please move to the next slide? Yeah. Why, if you would like to show that I nu is a scalar multiple of I mu, then this is the same that this equation 5. Yeah. Yeah. Почему это то же самое? Ну это, ну сейчас я доказываю как раз. Если типа почему выполняется вот это? Да, почему? Вот я сейчас. Почему если пятое выполняется, то это означает, что I nu это скалярный, что I nu пропорционально I mu. Ну это получается следует из теоремы Маркова, из теоремы Риса, что у нас существует такой функционал f, который, соответственно, отображает f в соответствующий интеграл с уважением к этой мере. Вот я пока не понимаю, как следует. Ну хорошо, давайте посмотрим. Sorry for interrupting. So the idea is to approximate f and g by superpositions of translates of some function psi epsilon. Like I will okay, so fix f and g from this space and let epsilon be greater than 0. As the functions f and j are continuous and compactly supported, they are uniformly continuous. In the sense that we can find an open neighborhood of the identity such that the following inequalities hold, like for all x from j and y from this neighborhood. So then we may also assume that this open neighborhood, all open neighborhoods U epsilon are contained in a compact set that is uniform and epsilon. From the Urysohn's lemma, it follows that we can find an approximation to the identity phi epsilon that is from this set of all functions, continuous, absolutely continuous functions, but for our open neighborhood.
such that the following integral is equal to 1. Okay, since f of xy equals f of x plus some big O of epsilon, then then it follows that the following equality holds. And of course, this integral is yeah, this holds uniformly in x. Okay, if we integrate with respect to measure nu, then we'll get the following equality. Yeah, and it should be noted that okay, yeah, the following equality holds if we integrate with respect to d nu. So due to the left invariance of the measure mu, the left-hand side of this equality is equals to this one. Yeah, with the application of Fubini theorem. Yeah. So it's exactly the same as E nu F, that is it's exactly the same as the right hand side of this equality. So the same for the function f, in the same procedure for the function j, we have that E mu of j equals I nu of j with the same integral. So so yeah, the difference between those two is some order of epsilon, and limiting epsilon to 0, we have the above proposition, above assumption. So this shows the uniqueness. And as I said before, from this, it follows that by the Kakutani theorem, there exists yeah, there exists a unique random measure such that the following integral exists for all f from the space of all continuous, absolutely continuous functions, complex valued continuous functions. So now, to show the existence of the Haar measure, we can restrict the attention to the left invariant case. So and again, by the Kakutani theorem, representation theorem, it's enough to find the functional I from this space of all non-negative continuous compactly supported functions to reals with that's with the following axioms, like axiom of yeah, left like homogeneity, additivity, that is the I of f plus j equals to I of f plus I of j for all functions from this space. Yeah, left invariance, and this function is positive for at least one some fixed function. Okay, so
how to construct such the functional? Well, the idea is that to approximate it by the by some functionals that depend on epsilon. That is, if we fix a non-zero function from the space, call it f0, we will show that the given any finite number of functions f1 fn from this space and any epsilon greater than 0, then we can find the functional exactly with this property and with the with this property, and additionally that obeys the following also four following axioms. That is, as I said before, left invariance, homogeneity, the uniform bound, that is if we take some function from this space, then this functional is less or equal to KOF, where KOF does not depend on any of those functions, f1, fn, or epsilon, and also a normalization property. And once once we have established the existence of these approximately additive functionals, ifn, f1, fn, epsilon that depend on epsilon, then we can construct the additive functional that I said before, this one, by the like for example by the Tikhonov theorem, that is if it comes from the observation that the space of all functionals, like this one, Максим, sorry. Yeah. Можете вернуться вот на этот слайд? Там... Вот это? Да, вот этот вот. Там у вас в середине и равно и f1 и так далее, fn, эпсилон. Эпсилон должно стоять в строчке... Это у всех, ну, все функции, зависящие от эпсилон, получается. Ну, просто... Да, я неправильно написал. f1 тоже... Да, все функции, зависящие от эпсилон. Okay, sorry. Okay, as I said before, the goal is to construct this functional, and we can do this by the observation that the space of all such functionals that obeying the uniform bound property is a compact subset of the product space, this one. In particular, any collection of closed sets in the space obeying the finite intersection property has non-empty intersection. So using this fact to the closed sets, some closed sets that depend on these functions, they are all if we intersect them, then there is one functional that lies in all such sets. So that's where the initial climb comes from. Like, once again,
applying the finite intersection property to the closed sets that depend on the functions f1 epsilon, fn epsilon, and all of such functionals satisfy these properties, then there is a functional I that lies in all such sets, and thus we have found this one. So so it remains to obtain the approximate functionals, like how to find these guys. As with the uniqueness claim, the basic idea is to approximate like such functions, like fix some delta, like fix some small quantity greater than 0 that we'll choose later. By uniform continuity, we may find a neighborhood U of the identity such that fi xy equals fi of x plus some small something small for all x in J and y in this neighborhood. So let C be a function that that is not identically 0, which is supported in U. So like pretend that temporally we have a left invariant Harm measure available. Call it mu. Then let m equals to the following integral, integral over J, C with respect to this measure. Then by the left invariance of this measure, the following equality holds. This implies that the following holds for any scalars C1, C1, CK from positive reals, and for YKs from our group J. So in particular, we introduce so-called covering number, defined this way, like the infimum of all such sums. So define the covering number this way. Then from then it implies that the integral over J f the mu is less than or equal this one multiplied by some covering number. So denote by I of f the following ratio. It's not hard to see that such choice of the functional I satisfies all of the axioms defined on this slide. So yeah, it's not hard to show because most of them follow directly, but the subadditivity property follows from this tower inequality. So
to finish the construction, it's enough to show that that this functional of sum of two functions is greater than the sum of separate. Yeah, because it follows from the tower property that this holds. Then we should check the converse also true if epsilon some small number. So if we fix some fi and fj, we have the following pointwise bound such that the sum of those two functions is less than or equal this sum, where tau is the translation of the yk by some element from the group. So yeah, also the case should satisfy the following inequality. So if we decompose this covering number as the sum of two in this way, then it's not then it follows that the fi of x is less than or equal to the following sum plus some small odd number. So the same holds for fj of x. So combining the results, so combining this inequality and the same for fj and this inequality, we obtain that that this functional is less than or equal to this one. So yeah, it should be noted that j is equals 1 in support of fy. So combining all of these, we get that the difference, the sum of this functional fi plus this functional of fj is less than or equal to the functional of sums plus some epsilon plus some small quantity. So if we take the delta small enough, then this concludes the construction of the existence. Yeah, because we found this one. Yeah. So yeah, I think that's all. I can say something about. Yeah, I think that's all. Yeah. And if there are questions, questions. You have promised examples. Yeah. No, I gave the examples, but I said that I'll come back later to the general linear group. Like why the Haar measure is defined in this way. Well, in order to show this, I need the following proposition, like let J be a locally compact group, which is homeomorphic to an open subset of Rn. In such way that if we identify G with U, the left translation will be the affine map. That is the following equality holds, where AX from the general linear group, just some transformation, and BX is from the Rn. Then the
modulus of determinant to the power of -1 is dx is the left Haar measure on G. Well, the proof is quite technical, so I just sketch it. So define the function psi from J to this subset of RD in such a way that this holds. And like, D is the same as what? У вас РД и РН – это одно и то же? Да. Ну, здесь, наверное, можно написать, что ну, РД, D меньше M или меньше либо равно M. Да, здесь N должно быть. So if we define the function in such way, then there is a natural choice of determinant, of the inverse of determinant of the affine map. So it's also not hard to show that this element from the general linear group satisfies can be decomposed at the subsequent multiplication of both. So yeah, if we write the left translation measure of if we translate some measurable set if by the some element u, then it will be the following integral where this follows from the fact that the mu is translation invariant, that is Yeah. I just think about the if I wrote it correctly, if it then f of yeah, if we apply psi to this, then it will be f psi of u x with respect to this one. And you obtain the determinant of AU as a coefficient, yeah? Yes. Wait. Yeah, this one is not easy to check because it's not hard to check because What is BU to the power -1? БУ в минус первое, это что такое? Обратно. Обратно в каком смысле? БВ это же вектор? Да, это, я думаю, здесь, это, думаю, сейчас. Это, видимо, тут должен детерминант, это обратный детерминанту. Минус единица не здесь, не в том месте. Это обратный к детерминанту должен был быть. Там может быть АУ в минус первой должно вот стоять. Сейчас. АУ в минус первой. Тогда это будет понятно. Ну да. Это я опечатался.
Да, и then... Нет, должно было быть bu минус... да, вы про это говорили? Да-да. Вот, да, bu минус 1, да, конечно. Нет. Нет, Хорошо. здесь должно было быть bu минус 1, то есть обратная u. Ну это может быть, да. Да, обратная u, потому что потом мы получаем, что вот это d, это будет, получается, детерминант ау. Просто. Детерминант ау dx. Yeah, and if we expand this, we'll get that the integral over the psi of measurable set E of modulus of determinant AU, inverse modulus of the determinant AU multiplied by psi of x and multiplied by the determinant of AU dx, modulus of determinant AU dx. Then they will cancel out and we'll get the integral over the f of x. We'll get the integral of f of x over the psi of E, which is the same as measure of the T-SIT's translation invariant. Yeah, so why this one holds? Because if we take real valued matrix X from the space of all n by n matrices over R, over real numbers, then we can write, then just write xi as the ith column of the X. And we identify the group of the all n by n matrices with the r to the rn squared by the following map. So from this identification, the group of general linear group of n by n matrices over the real numbers is locally compact group identified with an open subset of Rn squared. And it follows from the continuity of the determinant map. So left translation is given by in this way: xy equals to the columns will be xy1, xy2, xyn, where y is also element from general linear group. So it's easy to see that the multiplication will be in this way, where the AX is the following matrix, the following n squared by n squared matrix. So by the above proposition, the inverse of modulus of the determinant with respect to Lebesgue measure is left Haar measure. So yeah, that completes the proof. Честно говоря, я не очень понимаю, что тут написано. Ну, здесь просто я выбрал колонки, обозначил за x просто колонки матрицы. Ну, хорошо, у вас получилось n квадрат координат, да? Да, n квадрат. n квадрат. Вот в последней строчке у вас написана мера. Вот в этой? Да. Да. X большой здесь. Ну, это мера Лебега на Rn квадрат. На Rn квадрат. Да. X? X это просто блочная, такая матрица сдается. Ну, просто у вас с одной стороны X это вектор
Я понял, да, я понял. Это скорее, да, это ошибка нотации. Ну, имеется в виду, что надо рассматривать DX не с уважением к матрице, а к мере Лебега, да, я Вот понял. этого я не понимаю. Да, ну, в общем, здесь просто мера Лебега на Rn квадрат, а здесь X это изначальная матрица, которая пространственная матрица. Окей. Well, that clear, probably. Thanks. So, yeah, if there are questions. Спасибо. Thank you. Any questions to Max? Any questions? Recording in progress. Okay. I apologize. Our Wi-Fi, I think, on at the faculty is not stable. So the Ethernet is stable, but the Wi-Fi is not. Okay, so since other speakers, unfortunately, could not deliver their talks, maybe I will continue more or less what Maxim started to talk about. And it will be our introduction to the first entrance to homogeneous dynamics. So we have two options. Either we make a break now, or we do not make a break, but we finish earlier, say within 1 hour. What do you prefer? Как лучше? Мы сейчас делаем перерыв и возобновляем через минут 10-15. Или мы перерыв не делаем, но там через час все заканчиваем. Как удобнее. И это как сейчас голосование, то мне все равно, я оба варианта готов принять. Есть ли у кого-то предпочтение? Давайте спросим. Ну, если предпочтений нет, то давайте тогда, пока все не забыли, что сказал Максим, я тогда постараюсь просто продолжить. So it's time to meet the homogeneous dynamics. It's very interesting and fastly developed branch of dynamical systems. On the first glance, it looks more like a part of algebra or representation theory. However, apparently it's one of the most applicable subjects in modern dynamics because in particular, we would extract many results in number theory from it. And most part of results that we're going to discuss at this moment, they are not extremely recent, but they belong maybe to the last 20 years of 20th century. But still, for instance, today I checked the archive, and the most interesting paper published with the hashtag Dynamical Systems in the last several days was by Amer Mohammadi, Evan Lindenstrauss, and somebody else. And indeed, they were using tools from homogeneous dynamics. So what we are talking about, let me describe the framework. We first need to introduce the homogeneous space. Это пространство, в котором мы будем жить. So it appears as a result of factorization of some Lie group. And gamma is supposed to be a lattice in this Lie group. So as usual, by factorization, we just mean the set of
elements that look like this. So let me recall you, what does it mean to be a lattice? Lattice gamma is simply a discrete subgroup. But we want one more thing, and namely, we would like exactly to be able to use what Maxim just explained us. So, such that there exists a fundamental domain I denote it as F gamma of the left. As Maxim, I will use left gamma action on G with finite left Haar measure. Значит, мы живем в мире, где нас будет интересовать фактор какой-то группы Ли по решетке, и решетка — это дискретная подгруппа, но, соответственно, от этой подгруппы нам будет хотеться, чтобы фактор по ней был более или менее симпатичный, в частности, чтобы мы могли туда посадить меру Хара. Since we are working in a framework of Lie groups, we automatically can be sure that we deal with the locally compact second countable space. And I just recall you the theorem that if indeed G is locally compact second countable, LCSC, so then G admits a non-zero radon measure that is invariant under left translations. And as Maxim explained that this measure is unique up to multiplication by a non-zero real number. So since we are dealing with locally compact group, it means that the underlying topology is locally compact and Hausdorff. And by a radon measure, we mean, as usual, the measure on a sigma algebra of Borel sets of a Hausdorff space that is finite on all compact sets and that is irregular. Значит, что такое мера радона в данном контексте? Давайте я напомню, что это просто мера на нашей сигма-алгебре борелевских множеств. Ну, мы живем в Хаусдорфовом пространстве. И нам хочется, чтобы эта мера вела себя хорошо. То есть, чтобы она была конечной на компактах и внутренне регулярной. Ну и вот эта мера, о которой мы говорим, она как раз, как Максим нам сейчас рассказывал, и есть мера Хаара. Он приводил вам примеры, поэтому я не буду сейчас в это глубоко влезать, а вместо этого сразу расскажу про следующий объект. So we take G, a locally compact topological group, sorry. And we have a left Haar measure. And the modular, so we denote this measure by dg. And I define the modular function of G. It is the unique function with following properties.
it acts from G to R star plus, and for any continuous function phi with compact support on G. And for any H element of G, the integral of phi G H minus 1 dg is exactly the modular function. So maybe I should give you just a simple example, exactly in the spirit of what Maxim explained also. My example is the following, that if we treat the group of matrices that look like that, and then try to compute the modular function, then it will be simply the modulus of 1 over a squared. And actually, the existence of such a function follows exactly from the uniqueness of Haar measure that Maxim proved for us. And now we are ready to introduce one more definition. We will define an unimodular group. Что такое унимодулярная группа? Теперь, зная, что такое модулярная функция, примерно можно догадаться, кто такая унимодулярная группа. Естественно, мы все время живем в локально-компактном мире, раз уж договорились. Ну и мы называем унимодулярной группу такую, у которой правая и левая меры Хаара совпадают. Соответственно, если мы берем одну из них, то она окажется инвариантной и с другой стороны. Ну, какие тут бывают примеры? So we call the group unimodular if its Haar measure are both left and right invariant. And so there are many simple examples. The first one is the discrete group. Then abelian groups, of course, they do not distinguish left and right. Then nilpotent groups. Then compact groups. Why compact groups are unimodular? It's simply because if you take a modular function, then it's a morphism. And at the same time, you know, the modular function acts from G to R plus star, and this set does not admit any compact subgroup. So it's rather automatic. Oh, sorry. Then if you take, okay, I skip the examples from representation theory. It could be a bit complicated maybe to follow. For those who studied some aspects of representation theory, any reductive Lie groups is unimodular, in particular GLDR and SLDR. And not only that. So let us take a locally compact topological group. And one of its closed subgroup, if it exists. Then there exists non-zero G invariant Redon measure on the vector if and only if
the modular functions coincide on H. On H, sorry. Functions are equal on H. And of course, this measure is unique up to multiplication by a scalar. In particular, if we deal with unimodular group, then we can be sure that such a measure exists. So we are even able to provide some kind of detailed description, how can they look like, and we are going to do that now. So dg is a Haar measure on G, and dh is a Haar measure on H. So for any continuous compactly supported function. Значит, что мы сейчас хотим сказать? Мы хотим понять, как будет выглядеть на факторе эта самая мера Хаара. Мы говорим, что мы тогда можем определить такую для любой функции фи, мы можем определить функцию фи с крышкой, которая будет жить на как раз факторе, как интеграл по h от фи gh dh. И, соответственно... А фактор – это однородное пространство, это не группа уже, да? Ну да, да. G по h – это однородное пространство. Вот. И, соответственно, у нас получается тогда, что в силу предположений, которые мы сделали, у нас должна быть G-инвариантная мера на этом. Ну и выглядеть она будет, сейчас, секунду, выглядеть она будет соответствующим образом. То есть это будет такая мера, что когда мы будем интегрировать эту фи с крышкой, то это будет интеграл вот такой. Просто по определению. То есть to integrate on G, one first has to integrate on fibers of the projection from G to the vector. First we integrate on fibers and then on the base space. So if our G was a second countable, then this formula can be easily extended to any Borel function phi, which is integrable with respect to the Haar measure. А вот, значит, пока это еще не было обязательно однородным пространством, потому что H могла быть просто замкнутой подгруппой. А вот что будет происходить, когда она все-таки становится, значит? Если у нас H дискретная была, ну, тогда, соответственно, можно в качестве меры Хаара взять просто считающую меру. Значит. И тогда у нас получится, что вот эта фи с крышкой – это вот такая штука просто. Сумма это будет. Вместо того, чтобы как-то хитроумно интегрировать, можно будет просто просуммировать. Вот. Ну, давайте еще разберем примерчик. Значит, в качестве G возьмем SL2R, а в качестве N, ну, это унимодулярная группа. Надеюсь, что всем это понятно. А в качестве N мы возьмем вот группу верхнетреугольных матриц с единицами на диагонали. И при этом у нас все очень даже действительно. Но на самом деле это практически то же самое, что иметь дело прям с самим R, потому что это однопараметрическая подгруппа. И тогда, если мы профакторизуем, то у нас должна быть инвариантная мера. И более того, так как мы здесь имели дело практически с R, а там у нас была SL2R, то на самом деле этот фактор можно будет рассмотреть как однородное пространство. А соответствующая мера – это будет просто ограничение меры Лебега, которая вот там на R2 живет. А с другой стороны, значит, когда так не получается, ну, как пример, вот можно рассмотреть проективную прямую,
на нее меру радона не посадишь. Вот. И, соответственно, когда профакторизуем по подгруппе, там тоже унимодулярность не получится. Значит, мы разобрали некоторое количество примеров. И напомню, что нам нравится жить в однородном пространстве, а именно мы любим факторизовать по решеткам. Давайте теперь посмотрим, что мы можем сказать про эту решетку и как вся эта деятельность с решетками связана с унимодулярностью. Значит, нам по-прежнему выдана топологическая группа, которая локально компактна, и в ней выделили дискретную подгруппу. Значит, when gamma is the lattice, как мы уже с вами обсудили, когда это решетка, когда можно посадить меру Хаара. If the locally compact topological space admits a finite radon measure that is invariant under the natural left action on G. Ну, типичный пример решетки – это, естественно, ZD является решеткой в RD. Потому что все они абелевы группы, и там совсем легко разобраться. Так вот, оказывается, что если в группу можно заселить решетку, то можно не сомневаться, что группа это унимодулярная. So if we have a locally compact topological group which admits the lattice, then we can be sure that the group is unimodular. Ну, давайте разберемся, почему это так, а потом научимся понимать, как догадаться, что у вас не просто дискретная группа, а решетка. Потому что, ну, до сих пор это как бы немножко нечеткое у нас описание. Ну, предположим, что нам дали решетку. И мы назвали ее гамма. Тогда, значит, мы можем профакторизовать и сказать, что там сидит же инвариантная мера. Значит, наша модулярная функция на гамма должна быть тривиальной. Давайте посмотрим на ядро этой функции модулярной. Если это так, то так как мы сказали, что на гамма у нас должна исчезать она, то значит гамма должно жить в этом ядре. Теперь, значит, посмотрим, что у нас происходит с нашей мерой, которая жила на группе G, когда мы факторизуем. Значит, раз мы так делаем, то image of the G invariant measure on the vector is a finite G invariant measure on GH. So GH, then it means that it necessarily has a finite R measure, and thus it is compact.
the G factors as an injective morphism. How does it act? You take the factor and it takes you to R plus star. But once again, this guy does not admit any non-trivial compact subgroups. So we can be sure that we have the equality here. Значит, мы с вами выяснили, что если у нас так получилось, что есть решетка, то мы обязательно живем в унимодулярном мире. А как понять, кто у нас решетка? Ну, довольно типичное свойство для решетки такое. Давайте его сформулируем. Значит, у нас по-прежнему мир локально-компактных топологических групп. Гамма – дискретная подгруппа. И если так получилось, что гамма кокомпактна, то есть фактор у нас компактный, тогда гамма – это решетка. Потом, лекцию. Вот. Ну, значит, давайте мы разберем пример. Давайте возьмем группу Гейзенберга. Это у нас будет Гейзенберг групп. В качестве решетки в ней мы выберем дискретную. Так. H, X, Y, Z это 1, X, Z, Y, 0, 1, 0, 0, 1. Так вот, значит, когда у нас просто группа Гейзенберга, эти товарищи все действительные числа, а когда у нас дискретная группа Гейзенберга, то эти граждане у нас целые. So, what do we have? I took a Heisenberg group and I took a discrete Heisenberg group. And I can define Z as a set when X and Y are equal to 0. And the third coefficient can be whatever. So I claim that Z is the center of H, whoever has to commute with members of Z. And Z is a normal subgroup. Normal subgroup of H. And if I factorize H on that, I will get something isomorphic to R2. It's just an example. And actually, if we look at gamma Z, it's a closed subgroup in H. And gamma Z or Z is a co-compact lattice in the factor H or Z. So since the intersection of gamma with Z is also a co-compact, lattice in Z, then we can be sure that the factor is compact. And thus we know that our gamma is indeed a lattice in H. You may assume that we always get the lattices only by using the same scheme. So we take some group and then we replace real numbers by integer numbers and we form a subgroup, and this subgroup is necessarily a lattice. That's what happened in the most simple example when we had RD and ZD, and the same thing I presented here.
But it's not true. And in order to convince you, I show you a little bit more examples. Нам очень важно понять, как устроены решетки, потому что, собственно, вся наша деятельность будет как раз о том, чтобы разобраться в их структуре, вначале набрать много примеров, потом разобраться в том, какая может быть структура в самых известных группах, и после этого, соответственно, мы дойдем до уже динамических результатов. Но это не быстрый путь, поэтому пока нужно просто освоиться с определением. So, an example. Let's go back to what we used to discuss at the first part of our course, namely we were talking about surfaces and their fundamental groups. So I'm given with a surface, closed orientable surface of genus G. Gamma is a fundamental group. So we choose an uniformization of S, and then we can consider a universal cover of S. And, универсальное накрытие – это, соответственно, вещь тривиальной фундаментальной группы. И, как мы знаем, чем можно накрывать S? Ее можно накрывать гиперболической плоскостью, правильно? Давайте я напишу что. Это у меня будет гиперболическая плоскость. И, соответственно, это у нас накрытие над S. А наш гамма, который фундаментальной группы, он действовал тем, что мы называли deck transformation, то есть сохраняющий ориентацию изометрии. Ну, очень хорошо. Значит, у нас получается тогда фи бьет из гамма в PSL2R. Это инъективный морфизм. И наш, помните, мы когда говорили про гиперболическую геометрию и про плоскость, у нас был разговор о том, что это все можно увидеть в однородном контексте. И это получается как фактор PSL2R по PSO2. Вот так. А S, значит, напомню, что мы с вами договорились, что там все будет хорошо с компактностью, поэтому мы можем ее получить как фактор нашей гиперболической плоскости по действию гаммы, считать, что это компактная штука. Но тогда что получается? Что если мы посмотрим на образ the image of gamma in PSL2R is a discrete co-compact subgroup, and thus who it is a lattice. Так что в чисто топологическом ключе у нас тоже появляется решетка. Окей, наверное, на этом мы можем пока прервать знакомство с разными примерами и сформулировать еще одно свойство. А именно сказать, что если уж нам... Давай, еще один, пожалуй, это как пример будет скорее. Что если уж нам выдали локально компактную топологическую группу, которая еще и нильпотентна, то тогда любая решетка в нем будет кокомпактна. Но будьте осторожны, не перепутайте. Значит, смотрите, что мы доказали вот в этой теореме. Мы обсудили, что если у нас есть дискретная подгруппа, и она кокомпактна, то она решетка. Но когда мы доложили дополнительные условия про нильпотентность, то мы объявили, что любая решетка кокомпактна. Но это не значит, что у нас обязательно есть решетка. Это уж как бы как получится. One more theorem.
So if we had a solvable group, if you don't know the meaning of these words like nilpotent, solvable, and so on, I'm not going to give all the definitions now because I don't want to make a course on Lie groups, but simply you can think that it's something that can be constructed by from the abelian group by extensions. So, I mean the solvable groups. So in such a case, as for nilpotent guys, every lattice in G is co-compact. Some people recently constructed, however, an example when the group was locally compact, solvable, but it did not have the non-compact lattice. But it has a non-compact lattice. It's by Bader, Pierre-Emmanuel Capras, Gelander, and somebody else. I forgot the surname, but it does not matter. What is important is that it was a very recent result. So they constructed a locally compact and solvable group, but with a non-compact lattice. Now, one more observation. Let me check the time. I think we still have some time, so be patient, please. Как и в прошлый раз, у нас очень много всяких вспомогательных вещей, пока никакой динамики. Но надо немножко потерпеть, она обязательно появится. Нам нужно просто наработать определенную технику. Значит, снова у нас есть группа, но теперь в ней уже сразу живет решетка. И утверждение наше будет состоять в том, что если у нас есть уже кто-то, кто живет в факторе и отличается тем, что замыкание компактно, это происходит тогда и только тогда, когда существует окрестность единицы. Таким свойством, что для любого x элементов А, для любого гамма, который не есть единица, гамма, мы обязательно вне этой окрестности. Ну, то есть, если думать об этом в геометрических терминах, если у нас есть римного многообразия, которое имеет конечный объем, но не компактно, то близко к бесконечности в этом многообразии, к абсолюту, у нас маленький радиус инъективности. То есть это радиус инъективности, это такое самое большое расстояние, такое, что наше экспоненциальное отображение в этой точке является дифеоморфизмом. Значит, прежде чем я докажу вам это утверждение, но прежде чем его доказывать, давайте обсудим сразу, зачем оно нужно, сформулируем следствие. So I will prove it later, but now let me stand the corollary. So if we have a locally compact topological group, and we are given a closed subgroup, and we have a discrete subgroup, such that gamma intersected with H is a lattice, in H, then the map let me think for a moment if we have everything to. So I would say that this map is proper. By proper, I simply mean that the set is a closed subset of this set is a closed subset of that one.
Значит, заметим, что если мы откажемся от вот этого требования, вот от этого, то и тут у нас не будет решетки, то это будет уже заведомо неправдой. Соответственно, зачем нам это было нужно? Я сейчас еще одно утверждение сформулирую, а потом их все докажу, и это будет уже конец на сегодня. Мы же все пытаемся понять, как решетки отличать. Вот давайте представим, что нам выдали унимодулярную группу. Тогда, значит, гамма – это решетка. Тогда и только тогда, когда у нас существует такое борелевское подмножество, с конечной мерой Хара. Такое что? Наша гамма – это просто произведение вот этого множества с конечной мерой Хара, извините, наша G, и гамма. Если это действительно так, то тогда можно так выбрать этот самый S, что на S отображение, которое проецирует, будет инъективно. Значит, факт наличия решетки тесно связан с наличием вот такого борелевского подмножества, чтобы получить соответствующее разложение нашей унимодулярной группы. Ну а теперь немножко потерпите, давайте я назову это proposition 1, потом будет corollary, он у нас единственный, а это будет proposition 2, я их докажу, и на сегодня мы на этом закончим. Okay, so let me prove all these people, and I will prove them not in a precise order. So I first prove the corollary. I promise not to use proposition 2. So I have a compact subset of the factor. As before, I take a neighborhood of the identity element in G. For every X, one has the following, that G gamma G minus 1 intersected with U is just this identity element. It's exactly the statement of proposition 1. So if X belongs to H on gamma intersected with H, we get G gamma intersected with U, G minus 1 intersected U intersected H, and it's exactly E. It's exactly my identity number. So thus I can be sure that L intersected with H intersected, factorized on gamma intersected with H, then this thing is supposed to be compact. Значит, еще раз, что мы делали? Мы хотим доказать такое утверждение, что если у нас здесь есть решетка, значит, у нас получается решетка это такова, что в пересечении тоже получилась решетка, то тогда мы хотим доказать, что вот это отображение у нас собственное. Но для того, чтобы это сделать, значит, что мы сделали? Мы взяли компактное подмножество и воспользовались вот этим вот
proposition 1. Этот proposition 1 как раз утверждал, что такие элементы ни за что не попадут в U. Ну, значит, мы можем быть уверены, сказали мы, что если уж U пересекается с элементами такого вида, то только по единичке. И, соответственно, так мы и поступили. И когда вы взяли x, который принадлежал фактору, то, значит, у нас все равно должно быть то же самое здесь. И после этого мы можем тогда утверждать, что если мы возьмем пересечение нашего компактного подмножества вот с этим подмножеством, то у нас снова обязательно получится компакт. И значит, мы попадем в наш фактор. То есть у нас получилось доказать, что это есть подмножество. Теперь давайте докажу второе, а потом уже первое. Значит, нам выдали унимодулярную second countable locally compact group. И предположим, что мы вначале будем доказывать утверждение вот в эту сторону. То есть нам уже выдали такое S, у которого конечная мера Хаара, что G разложилось в произведении S и гамма. So, assume that such an S exists. Then we take phi, which is just a characteristic function of S. Since G is S gamma, then we can be sure that this is true on the factor. But then if S has a finite Haar measure, thus this factor has finite G invariant measure. Now in the opposite direction. So gamma is discrete. Then for any G, there exists UG, it's an open neighborhood of G. In G such that if we consider such a map, such a projection from G to this factor, then it's injective on UG. But now it's time to use the fact that we deal with the second countable set, because we know that this person is second countable. So we have a set of GK such that the union of UGK covers G. So we can construct this S literally. So we can say that S is a union of UGK without those that we already met, the images of gamma. And if as phi we take the indicator function of S, then this one is equal to 1 on the factor. So the factor has finite G invariant measure. And so S has finite Haar measure. Значит, для существования мы доказали конструктивно, прям построив это множество, воспользовавшись тем, что мы имеем дело, живем в хаусдорфовом мире таком.
И, соответственно, утверждение о том, что если такое S есть, то обязательно у нас должна быть решетка, мы тоже проверили. И тем самым доказали proposition 2. И нам осталось доказать только первое утверждение. У него доказательство длиннее, чем у остальных. Ну, напомню, что мы начинали с того, что у нас было подмножество в факторе G по гамма, и мы хотели проверять, что с ним происходит. Значит, вот у нас есть такое подмножество. Это у нас компактное множество. И, предположим, мы хотим доказать, что оно относительно компактно, то есть его замыкание компактно, тогда и только тогда, когда выполняется это свойство, что мы не попадаем в какую-то открытую окрестность. Значит, предположим, что у нас есть вот это вот условие, и для любого x, который сидит в L, g гамма, g в минус 1 – это дискретное множество. Ну, тогда это что означает его дискретность? Что мы можем найти такую окрестность единицы, чтобы в нее не ходить. So there exists a neighborhood of E, G gamma G minus 1 intersected with WX. It's exactly E. Let us prove that we can choose a neighborhood of E that does not depend on X in L. So here we had a dependence on X, and I claim that we can remove dependence on X. So how we are going to do that? I take Vx, it's a symmetric neighborhood of the E. Vx, Vx, Vx is a part of Wx. So by construction, Hg gamma G minus 1 H minus 1 intersected with Vx, it's something that can be rewritten in the following way. So we take H and say G gamma G minus 1 intersected with H minus 1 Vx H minus 1. So this is a part of what? H G gamma G minus 1 intersected with Wx H minus 1. And this is exactly E, because as we agreed, here we have just E as an intersection. So what does it mean for us? It means that necessarily this intersection is equal to E. So now we take a sequence of points L, such that L is a part of Vx1, x1, Vxr, xr. U is Vx1 intersected with other people with Vxr. So thus, for any x in L, we have exactly G gamma G minus 1 intersected with U. It's not more than an identity. So we proved that if we had a relatively compact set, then we constructed explicitly such a U. Now, conversely, assume that we had U. So maybe we should mark it that here we prove this, and in the opposite direction, we prove this. So assume that there exists U
with this property, and we have a mu, which is an invariant measure on the factor. So we can normalize, and we then get G with a Haar measure and gamma equipped with a counting measure. So Haar measure for G and counting measure for gamma. Phi is not 0, phi is non-negative. This continues, compactly supported. And this support is a part of U. So I can integrate E of G dg, and then I get that apparently the measure of Ux is not smaller than this epsilon for any x from A. And if I take a finite subset of A, Ux intersected with Uy is 0, then the number of elements in this F does not exceed 1 over epsilon. So we can get a maximum, we can find a maximal element in this set. And thus, if we consider the difference between A and F and take some Z that lives here, then UZ intersected with UF is not 0 already. So A belongs to U minus 1 UF, and then it means that A is relatively compact. And we are done. Значит, давайте мы повторим, что у нас произошло. Мы доказали 3 утверждения. Начали мы с того, что сформулировали утверждение о том, что если у нас есть локально-компактная топологическая группа и в ней живет решетка, то для любого относительно компактного множества можно найти такую окрестность единицы, чтобы, соответственно, мы в нее не попадали такими элементами, которые выглядят как G, гамма G-1. Но, значит, следствием этого является утверждение о том, что если у нас была локально-компактная топологическая группа и в ней замкнутая подгруппа, а еще в ней же у нас жила какая-то дискретная подгруппа, такая, что в пересечении этой самой замкнутой и дискретной получалась решетка в замкнутой, то тогда соответствующее отображение является собственным. Ну и последнее утверждение было о том, что если уж нам выдали унимодулярную группу, также хорошую со всех остальных сторон, то наличие в ней решетки, свойство ее дискретной подгруппы быть решеткой, равносильно тому, что у нас есть борелевское подмножество конечной меры Хаара, такое, что нашу группу можно представить как произведение этого подмножества на гамму. Вот. И, соответственно, последнее утверждение, оно самое понятное и симпатичное, но для того, чтобы доказать его, нам понадобилось воспользоваться тем, что мы рассказали в утверждениях 1 и следствие из него. Вот. А доказательство каждого из них было достаточно конструктивным. То есть мы прям строили те множества, о которых шла речь, и, соответственно, проверяли, что у них есть заданные свойства. Есть ли какие-нибудь вопросы по этому поводу? Ну, если вопросов нет, давайте я коротко анонсирую, что случится в следующий раз. А именно мы будем обсуждать, как будут выглядеть решетки в понятных нам группах, в РД и СЛД. Будем разбираться с тем, какие там подгруппы подходят.
как они могут выглядеть. Вот. И, соответственно, как только мы с этим покончим, то сможем перейти к эргодической теореме Хове-Мура. Но напомню, что в следующий раз наша лекция пропадет, потому что у нас будет 8 марта, большой праздник. Соответственно, все это произойдет через 2 недели. Следите за обновлениями в группе, пожалуйста, в Google Classroom, потому что я предложу там некоторые сюжеты для рассказа. Все, на этом, наверное, мы на сегодня закончили, если у вас нет вопросов. Thank you very much, then see you within 2 weeks, because on March the 8th we have a day off. See you. Всем спасибо. 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 До Спасибо, до свидания. свидания.